The scattering it was the sort of day that the native Vermonters of her youth would have described as crisp, and left it at that. However, Susan's less taciturn spirit delineated, noting that it was chill to the verge of being cold, that the sky was as blue as a new robin's egg and the air thin. It felt rarefied in her lungs, and the deep breaths she took for the pleasure of nuance, inhaling the crushed leaves, unmown hay and deer musk which, taken together, almost constituted a potpourris, were a necessity as much as an indulgence. It was as if the whole state had been somehow shot into the upper echelons of the atmosphere, and the sunlight, nearly 9 minutes old from the face of the ancient sun, was just that much newer and cleaner. The sloping side of the hill at which she had stopped the car was imbued with such peaceful grandeur that Susan wished she could believe in its uniqueness, that she didn't know she had passed by 50 such, or 100, on the bumpy ride out. But she had, and so, like a shell at the seaside, the magnificent stretch of God's own green earth upon which she stood, now mottled orange and brown by the fallen autumn leaves, yellow, ochre, green, red and every shade imaginable in between, had to stand alone, content in and of itself. Susan was not a believer in God, despite, even particularly despite, an upbringing as rigid as any in that regard. Now her eye swept and swept and swept once again, culling over the expanse as if they could possibly take in the crenellations of the million dying leaves, each as unique as a snowflake, which peppered the field like an Amish quilt, all around her and as far as the eye could see. She could not believe in him, not anymore, but she could to a degree, believe in it. In such a place and at such a time, she could consider the concept of good. It was a rare thing for her, who, though she had no particular reason to doubt, who had not seen more than her share of the reverse nor done anything particularly heinous, was nonetheless privately convinced that the world was a foul place. That man had dominated man to his injury. She sighed. Perhaps it was inevitable that King Solomon should swarm up at her. What would he have made of this strewn hillside, he, with his concubines like the stars and cedars of Lebanon and bisected babies? Susan didn't care. She knew that she was distracting herself and rubbed at her eye, dry and itchy in this land of anecdotes and allergies. That wasn't too bad. Anecdotes and allergies. She should write that down in her little book of prose, and she would. 2. Flipping open a pocket-sized spiral-bound, now almost an anachronism, she carefully eased it open to the correct list, chary of the first several pages which had begun to resemble tissue paper and evinced a strong inclination to waft free, to enter the world like enigmatic notes in bottles. She added the 3 words. There were a heap of these little books in her desk back home, used up, molded into the shape of her rump, undated little diaries in cipher. Each had a caterpillar drawn on the cover. The maturity of the art the only clue to their order, from the first to whichever she was up to now. Susan smiled. Her butt cheek felt cold till she slipped the miniature volume back into its accustomed spot. The leaves were mostly down, well, halfway, and the hills starting to get that look about them. It was not manginess, for in the Northeast the countryside was never unattractive, nor truly bereft of cover. When the maples and oaks and sycamores had let slip their annual leaves, weeping them off by their millions to stand stark and howling, then the more strongly did the great balsams and red spruce shoulder the load, their solid, hunkered forms standing in permanent vigil with their naked sisters till spring clad them again. The hill did have an in-betweeny sort of look about it though, the sort that only happened for a sliver here and a moment there in that great loop of seasons, normally so seamless, the variegations as impossible to detect as shades in an evening sky as it spans the infinite, from fire to evening stars. Like the birds of the heavens, sighed Susan, not knowing why she had said those particular words, hardly even registering them, not till her ears brought the sounds back in and she smiled ruefully. Or the flowers in the field, she sighed, finishing the thought, accidentally begun. Well, perhaps the leaves were counted, too, or was that just grains of sand? Hairs upon one's head? Something was counted anyway, and it was supposed to make you feel unforsaken. Susan shooshed the leaves aside with her boots. The tote with its knotted rope lanyard jostling uncomfortably on her hip. Some of the leaves were dry enough to crunch underfoot, and she was pleased to note that it was every bit as satisfying as an adult as it had been when once a little girl, walking, if not hand in hand with her father, for they had never been th.
Sự phân tán đó là ngày mà những người dân Vermont bản địa thời trẻ của cô ấy sẽ mô tả là sắc nét, và bỏ mặc nó vào lúc đó. Tuy nhiên, tinh thần ít lầm lì hơn của Susan đã phác họa ra, lưu ý rằng trời lạnh đến mức lạnh thấu xương, bầu trời xanh như trứng gà mới và không khí loãng. Nó cảm thấy hiếm hoi trong phổi của cô ấy và những hơi thở sâu mà cô ấy hít vào để tận hưởng niềm vui của sắc thái. Hít vào những chiếc lá nghiền nát, cỏ khô chưa ngâm và xạ hương hươu, những thứ được kết hợp với nhau, gần như tạo thành một nồi lẩu thập cẩm, là một điều cần thiết chẳng kém gì một sự say mê. Cứ như thể toàn bộ trạng thái bằng cách nào đó đã bị bắn vào các tầng cao của khí quyển và ánh sáng mặt trời, cách mặt trời cổ xưa gần 9 phút, chỉ mới hơn và sạch hơn nhiều. Sườn dốc nơi cô dừng xe thấm đẫm vẻ hùng vĩ yên bình đến nỗi Susan ước gì cô có thể tin vào sự độc đáo của nó, đến nỗi cô không biết mình đã vượt qua 50, hay 100 trên chặng đường gập ghềnh. Ngoài, nhưng cô ấy có và như vậy, giống như một cái vỏ bên bờ biển, một dải đất màu xanh lá cây tuyệt đẹp của riêng vị thần mà cô ấy đứng trên đó, bây giờ lốm đốm màu cam và nâu bởi những chiếc lá mùa thu đã rơi. Màu vàng, màu đất son, màu xanh lá cây, màu đỏ và mọi bóng râm có thể tưởng tượng được ở giữa, phải đứng một mình, bằng lòng với chính nó. Susan không phải là một người tin vào thần thánh, mặc dù, thậm chí đặc biệt mặc dù, có một nền giáo dục cứng nhắc như bất kỳ ai về mặt đó. Bây giờ mắt cô ấy quét qua quét lại và quét lại một lần nữa, ngắm nhìn khoảng không gian rộng lớn như thể chúng có thể đón nhận hàng triệu chiếc lá sắp chết. Mỗi chiếc đều độc đáo như một bông tuyết, phủ khắp cánh đồng như một chiếc chăn bông của người Amish, xung quanh cô ấy và xa như mắt có thể nhìn thấy. Cô không thể tin vào anh, không thể nữa, nhưng ở một mức độ nào đó, cô có thể tin vào điều đó. Ở một nơi như vậy và vào một thời điểm như vậy, cô có thể coi là khái niệm về điều tốt, đó là một điều hiếm hoi đối với cô ấy. Mặc dù cô ấy không có lý do gì đặc biệt để nghi ngờ, người đã không nhìn thấy nhiều hơn những chia sẻ của cô ấy về điều ngược lại cũng như không làm bất cứ điều gì đặc biệt tàn ác, nhưng vẫn tin rằng thế giới là một nơi tồi tệ, người đàn ông đó đã thống trị con người đến chấn thương của mình. Cô ấy thở dài, có lẽ không thể tránh khỏi việc vua Solomon nên vây bắt cô. Ông ấy sẽ làm gì trên sườn đồi rải rác này, ông ấy, với những người thê thiếp của ông ấy như những ngôi sao và cây tuyết tùng của Liban và những đứa trẻ bị chia đôi. Susan không quan tâm, cô biết rằng mình đang phân tâm và dụi mắt khô và ngứa ở vùng đất có nhiều giai thoại và dị ứng này. Điều đó không quá tệ, giai thoại và dị ứng, cô ấy nên viết điều đó vào cuốn sách văn xuôi nhỏ của mình, và cô ấy cũng vậy. Lật mở một cuốn sách xoắn ốc có kích thước bỏ túi, giờ đây gần như là một chủ nghĩa lỗi thời, cô ấy cẩn thận mở nó ra cho đúng danh sách, cẩn thận vài trang đầu tiên bắt đầu giống với giấy lụa và gợi lên một khuynh hướng mạnh mẽ để không bị lung lay, bước vào thế giới như ghi chú bí ẩn trong chai. Cô ấy thêm 3 từ. Có một đống những cuốn sách nhỏ này trong bàn của cô ấy ở nhà. Đã dùng hết, được nhào nặn thành hình cuốn nhật ký nhỏ chưa ghi ngày tháng của cô ấy bằng mật mã. Mỗi người có một con sâu bướm được vẽ trên trang bìa, sự trưởng thành của nghệ thuật là manh mối duy nhất cho thứ tự của họ, từ đầu tiên đến bất kỳ cô ấy là gì cho đến nay. Susan mỉm cười, má mông của cô ấy cảm thấy lạnh cho đến khi cô ấy trượt âm lượng thu nhỏ trở lại vị trí quen thuộc của nó. Những chiếc lá đã gần như rủ xuống một nửa, và những ngọn đồi bắt đầu có cái nhìn đó về chúng. Đó không phải là sự khô cằn, vì ở vùng Đông Bắc, vùng nông thôn không bao giờ kém hấp dẫn, cũng không thực sự thiếu vỏ bọc. Khi những cây phong và cây sồi và cây sycamore rũ bỏ những chiếc lá hàng năm của chúng, khiến hàng triệu chúng phải khóc lóc để đứng trơ trọi và hú hét, thì những con bô sầm to lớn và red spruce càng phải gánh vác tải trọng hơn, hình dạng rắn chắc hun đúc của chúng đứng trong sự cảnh giác vĩnh viễn với những người chị em khỏa thân của họ cho đến khi mùa xuân khoác lên người họ một lần nữa. Tuy nhiên, ngọn đồi đã có một cái nhìn, xen kẽ, về nó, kiểu chỉ xảy ra cho một đoạn nhỏ ở đây và một khoảnh khắc ở đó trong vòng lặp tuyệt vời của các mùa. Bình thường rất liền mạch, những mảng màu không thể phát hiện ra như sắc thái trong một buổi tối. Bầu trời như trải dài vô tận từ lửa đến những vì sao buổi tối. Giống như những con chim trên trời, Susan thở dài, không biết tại sao cô lại nói những từ cụ thể đó, thậm chí hầu như không ghi lại chúng, cho đến khi tai cô đưa âm thanh trở lại và cô cười buồn. Hay là những bông hoa trên cánh đồng. Cô thở dài, kết thúc suy nghĩ, vô tình bắt đầu. Chà, có lẽ lá cũng đã được đếm hay đó chỉ là những hạt cát. Tóc trên đầu một người. Dù sao thì cái gì đó cũng đã được tính và nó phải làm cho bạn cảm thấy, không được thực hiện. Susan hất những chiếc lá sang một bên bằng đôi ủng của mình, chiếc giày tốt với dây buộc thắt nút của nó đang chen lấn một cách khó chịu trên hông cô. Một số chiếc lá đủ khô để giòn dưới chân và cô vui mừng lưu ý rằng cảm giác thỏa mãn như một người lớn đã từng xảy ra khi một cô bé đi dạo, nếu không được nắm tay trong tay với cha cô, vì họ chưa bao giờ được th.